את יכולה לעשות נשמע? ביד ימין, נכון. ביד ימין? 3, 4, שמע ישראל אדוני ואהבת את אדוני אלוהיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודך והדברים האלה אשר אנוכי נמצא בך היום. היום ושמעת ולבך ודיברת שמעתיך בביתך ובראשך בדרך כוחך וצאך אותם לאור על ידיך והיו נטוטפות ועיניך ותקרא שמע לעזות ביתך וישמע. ויש שעות קשות הכל בורח, תחזיק חזק הלקטן שלי, כי לא תמיד הכל בחוץ בהיר, ברוח סער וסופה קרה. תזכור ותתחזק אני איתך, תחזיק חזק הלקטן שלי. ולא תמיד הכל נכון, הכל מובן, חיים זה לא שיעור חשבון, זה גם מבחן. עכשיו עלה קטן הכל רגוע, אך מרחוק אולי ענן מגיע. זכני לגדל בנים ובני בנים, חכמים ונבונים. אוי אבי השם יראי אלוקים, אנשי אמס זרע קודש בהשם דבקים. אלוהינו אדוני אחד, שמע ישראל אדוני מלך, אדוני מלך, אדוני ימלוך לעולם ועד. אדוני מלך, אדוני מלך, אדוני ימלוך לעולם ועד. ענה אדוני הושיע נא, ענה אדוני הושיע נא, ענה אדוני
אדוני הצליחנה, אנא אדוני הצליחנה. אמן. אתה אדוני מלך העולם אשר קידשנו וציוותה וציוונו להכניסו בבריתו של אברהם אבינו. אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה. אמן. כשם שנכנס ברית כן ניכנס לתורה ולא חובה ומעשים טובים. לפני שעה קלה היינו רחוקים. קיימס הילד הזה לאביו ולאמו ויקרא שמו בישראל. נדב צבי בן טוביה יהודה ישמח האב ויוצא חלציו וסגל אמו בפרי בטנה. רק חשוב ישמח אביך ואמך וסגל ילדתך ונאמר ועבר עליך וערך ותבוססת בדמייך. יאמר לך בדמייך חיים, יאמר לך בדמייך חיים. נאמר זכר לעולם בריסו דבר ציווה לאלף דור. אשר קרץ אברהם לשבוע אצל יצחק, יעמידהו יעקב ישראל בריסה למד, ונאמר ויאמר לאברהם את יצחק בנו בן 18 ימים, ואשר ציווה עשה אלוהים. הודו לאדוני כי טוב, כי לעולם חסדו, הודו לאדוני כי טוב, כי לעולם חסדו. נדב צבי בן טוביה יהודה, זה הקטון גדול יהיה. כשם שנכנס לברית, כשנכנס לברית, כן ייכנס לתורה ולחופה ולמעשים טובים.
אמן. את לבכם אליי לפתוח לרווחה. כמה טוב שנפגשנו, מה אני בלעדיכם, יחד התרגשנו, כל זה בשבילכם. כמה טוב שנפגשנו, כאן פנים אל פנים, השירים שאהבנו, תודה על השנים. רגע לפני שנפרדים אוספים את השירים לזמן שעוד יביא לכאן ימים מאושרים. יום חדש עלינו יאיר שמיים בהירים, וביחד עוד נשיר. We recognize that Hashem has been tremendously generous with us, and tremendously nadiv in Hebrew with us. He has granted us a nedavah in the form of our son's neshama that he's just received today. And the way we see it, it's not as a reward to anything we've done or anything conditional to what we've done, because we don't think that we deserve this chesed and this nedavah from HaKadosh Baruch Hu, but rather it's total gifts from Hashem. The word nedavah, the word of Tehillim, the Tehillim says, "Bin dava es bechalach, odeh shimcha Hashem ki tov." With the nedavah, I will sacrifice to you and thank your name Hashem, since it is good. So in the same way, we wish our son, he grows up to be an ish nadiv, a generous person, a person that his connection to Hashem is not dependent on anything conditional, on anything that he does, that Hashem must do something for him. Hashem doesn't have to do anything for him in order for our son to build his connection with Hashem, but rather build a relationship of nedavah, of pure connection to Hashem and unconditional. We also named our son Tzvi after my late grandfather Zayda Harry. When thinking about what to say about Zayda Harry, it's really difficult. Zayda passed away almost 20 years ago. And I was 13 at the time, and even though the majority of my life I grew up without him, he is still up to today one of the biggest role models to me in my life. He's a person who was utterly busy in Tzolchei Tzibur Be'emunah. He was busy with doing things for the public, for the Jewish community, just because it was the right thing to do, and if he wouldn't do it, nobody else would do it. Today there are people who receive kosher meals in hospitals in London because of him. Today there are shuls around London that are built because of him. The building itself and the content itself, the people in this room that can testify for it. And it was all because he thought that's the correct thing to do, and that's the right thing to do in Hashem Shamayim. We really pray that our son grows up to be like Zayda Harry, a role model. Zayda Harry would be a role model for him, and the way he grows up will be true nachat Zayda in Gan Eden. Tzvi also is not just the name of my grandfather, but Tzvi is also one of the names of Eretz Yisrael. There's various different midrashim about it, but the Navi Yechezkel, when trying to describe the exodus from Mitzrayim to Eretz Yisrael, says, "Nasati yadai lahem lotzi'am me'eretz Mitzrayim, el eretz asher tarti lahem zavat shalav udvash, tzvihi lechol ha'aratzot." I raised my hand for them to take them out of the land of Egypt, to the land I taught to them, a land of milk and honey. Tzvihi, she is a beauty to all other lands. We think it's appropriate that even though we're temporarily out of Eretz Yisrael, we would like to remind ourselves and remind our son, remind everybody in the room here. There's one place where we actually belong to, one place where a person could truly grow as a Jew, as we expect our son to grow, which is Eretz Yisrael.
I'd like to thank a lot of people this morning. First of all, for the amazing people at Yavne, led by David and Roy, for allowing us to have this week at school. I think it's very meaningful to have it week at school and see all the people showing up here. I'd like to thank all the students for showing up. Gabe, you're not going to get a special mention. For us, being all the students that made an effort to come and share in our simcha, really put our shlichut here in the right proportion and gave meaning to the fact that we're away from our family. We have other people here that are benefiting from us being here, and I think by people rocking up to the Brit, it really shows that our efforts are giving fruit. I'd like to thank our family, our amazing family, who made a tremendous effort, both my parents and both Adina's parents, coming out here to help us before the birth and after the birth. My brother and sister rocking up out in the middle of nowhere and surprising us and being part of this special simcha. I'd like to thank Adina for being Adina. Adina. There's other people in this room here who deserve a lot of thanks for various different reasons. I'd rather not mention them by name because I know some of them are quite humble by character, and God forbid I'll leave someone out, I'll insult someone, and I wouldn't like to do that as well. And above all, thank the Kadosh Baruch Hu for the tremendous chesed of giving us our son, and the tremendous light that we see daily in everything we do during our lives. We see him accompany us. Adina and I would like to wish both our children, Tahir and Nadav, that they will follow the advice of Micha Hanavi as he finishes, as mentioned in the Haftarah of this week's parasha. Higid lecha adam matov, uma Hashem doresh mincha, ki im asot mishpat ve'ahavat chesed ve'atznei elechet im Elohecha. I will tell you what is good and what Hashem requires of you, only to do just and to love chesed and to walk humbly with Hashem. Thank you. כמה טוב שנפגשנו, מה אני